will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty. Brutality will never grind down their will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refuse to live in a world of hopelessness and darkness. Don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory. Let there be no doubt that this war has already been a strategic failure for Russia, already. Let me say this, if you're able to listen. You, the Russian people, are not our enemy. I refuse to believe that you welcome the killing of innocent children and grandparents, or that you accept hospitals, schools, maternity wards, and for God's sake, being pummeled with Russian missiles and bombs. But we emerged anew in the great battle for freedom, a battle between democracy and autocracy, between liberty and repression, between a rules-based order and one governed by brute force. In this battle, we need to be clear-eyed. This battle will not be won in days or months either. We need to steel ourselves for the long fight ahead. Now, Vladimir Putin's aggression have cut you, the Russian people, off from the rest of the world. And it's taking Russia back to the 19th century. This is not who you are. This is not the future you deserve for your families and your children. I'm telling you the truth. This war is not worthy of you, the Russian people. Putin can and must end this war. В цьому брифінгу сьогодні було 2 попадання по об'єктах критичної інфраструктури, один з яких попав в нафтобазу в самому місті Львові, в житловому кварталі, другий по об'єкту оборонної структури по заводу, який знаходиться також в житловому масиві. По кожному з них було нанесено по 2 удари. На даний момент 5 людей по першому удару звернулися за допомогою, жертв немає. По першому об'єкту і по другому об'єкту триває гасіння пожежі. Поранені. Я думаю, що сьогоднішніми ударами агресор передає вітання президенту Байдену, який зараз знаходиться в Польщі, а Львів – це 70 кілометрів біля Польщі. І я думаю, що весь світ повинен зрозуміти, що загроза є надзвичайно серйозною. Quite simply, President Putin cannot be empowered to wage war or engage in aggression against Ukraine or anyone else. We do not have a strategy of regime change in Russia or anywhere else for that matter. Je pense qu'il faut d'abord être factuel et ensuite, en effet, tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Parce que que voulons-nous faire collectivement? Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre et sans escalade. C'est ça l'objectif qui est le nôtre vous avez même depuis un mois.